Thank you all for coming. I'm just going to dive straight into the subject of the presentation, which is about the language of making. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est le langage de la fabrication, language of making. And the language of making to generate ideas. So I'm going to go through a list of different ways that language is used to generate ideas. Donc il va vous montrer un certain nombre de façons dont le langage est utilisé pour générer des formes et des idées. Ideas or forms? Ideas, concepts. Yeah, so language to generate concepts. Language to generate concepts. And then verbs or words used with examples from artists from kind of historical. Okay. Using words and examples from conceptual artists and process artists. And then also how I use a kind of word framework or language of making to produce my work. Also a workshop example as well. Donc il va nous montrer comment des mots génèrent des concepts. Il va aussi nous montrer ses influences qui sont dans le process art et l'art conceptuel. Il va nous montrer des situations de workshop qu'il a menées. Je crois que c'est ça. Okay. So, what are we talking about? It's about looking at when you're making objects, it's analyzing key actions that you're using to make and recording those words. Alors quand on crée un objet, la première étape c'est d'analyser quelles sont les actions principales qui sont en jeu dans cette création et de les extraire. And then experimenting with those words up here to then generate ideas or a concept to be able to create a project. Donc à partir de ces mots, de ces actions, on va expérimenter et en extraire. Extract. Then what from that? Extract an idea or a project to then take further. Voilà, c'est ça. Et en extraire un projet pour aller plus loin. So to give some context to the use of words with artists, there's material and physical verbs in terms of to cut, to fold, to lift, to roll. And this was a process used by Richard Serra, who created a verb list. Donc là, on va commencer par des verbes matériels et physiques. Et là, on a une liste de verbes créée par Richard Serra dans le cadre de son travail. And with this list, he would use it as a base to his ideas for making, experimentation. And it was something he referred to throughout his career. So it was always a place to go back to start with new ideas. Donc ces mots sont la base de sa création et c'est quelque chose, c'est une liste de mots à laquelle il s'est référé durant toute sa carrière, comme une sorte d'ADN de son travail, quoi. And similar to the process artist Sol LeWitt, who used instructional or conceptual verbs or words to then give instructions to people to be able to make his work on large scale. So he was sharing the process of making his work. Là, c'est un exemple de Sol LeWitt. Sol LeWitt a créé des instructions pour créer ses œuvres, de façon à ce que
d'autres personnes puissent les créer à sa place. And then lastly, there's transformational verbs to erode, to decay, to transform, with artists using these types of words to describe the material. Where we have the artist Adrian Villarojas, who creates conceptual work. Donc là, on a des exemples d'artistes Adrián Villar Rojas. Et, so I have a question, Stephen. How do these words then inform the work of Adrián Villar Rojas? Is it are these descriptive words, or these words that are at the base of the creation, or how would you? I don't quite understand. They are for the. They're kind of outlining the material relationship with the artist. So he's looking at how the material from something that's made then becomes it speaks for itself. So it then to erode, to decay, that type of thing. Ouais, donc là on a des. But does he? Excusez-moi, je pose des questions pour que j'essaie de comprendre moi-même. Donc là on a des verbes transformateurs. Donc je voulais savoir dans quelle mesure ces verbes sont générateurs de l'œuvre, ou est-ce que c'est des verbes qui décrivent l'œuvre? Are these generating the piece, or are these descriptive of the piece? Are these? Is generating the piece. And then using, yes, the description of the material once it starts to then dematerialize and breaks down. Dematerialize? Yeah. Sorry, explain that. So we can move that on. Yeah. Okay. Ouais. Désolé, on continue. And also, just as a way of a description of work to dismantle or break and then reassemble work as well. Donc des verbes qui expriment la transformation des objets. So moving on to my work and how I've used this approach to making my work. And it started from when I did my master's degree, and I was looking at a skill set that I developed and how I could break that down into words, into a process. Donc là, on parle du travail de Stephen cette fois, et il revient à la base de comment il a identifié certains mots qu'il a vus dans sa pratique, et comment il les a extraits. So from taking the material to blending the material to using the material on the potter's wheel, I was analyzing my actions, so throw, blend, release, and just recording these words. Voilà, donc il a prêté attention à sa pratique de potier, et il en a extrait des verbes fondateurs, les termes principaux qui résument sa pratique. And this then also translated into my mark making or drawing. So it's become sort of conceptual verbs where solid shapes would be the starting point, and then drawing lines from that solid shape would then create a pattern or a layering of stripes above that, similar to if you put a rock in a stream, that will disrupt the flow of the water, so it changes the pattern of the rhythm of the things that it surrounds. So this is based on your practice as a potter, these drawings, these visuals? Yes. Yeah. Can you explain again, repeat, please? So, again,
because there's a kind of motion in what I do, because I use the pottery wheel. Donc il utilise le tour, donc il y a du mouvement, il y a de la rotation. I wanted to use slow and quick motion with lines, mark making. Il voulait utiliser un mouvement rapide et un mouvement lent pour matérialiser sur un format papier. And to do this, you have a starting point. So, for instance, the drawing, the second from the left, from the right, has a solid object at the bottom, a solid shape. Ouais, donc il y a un point de départ. The starting point. Where's the starting point, Steve? So the starting point is here. Yeah, and then. Okay. So from the starting point here, depuis ce point de départ là, I continue to then just draw continuous lines. But this shape with the stacking determines how the rest of the lines stack above that shape. Voilà, donc c'est l'accumulation de lignes qui se suivent. Ça part avec une forme principale et puis ça détermine ce qui va déterminer la forme extérieure, la forme qui suit. So, from here, I have words, I have something to look at that is informative of what I'm using the clay with, but also I can then create a pattern or a process of making. Voilà, donc à partir de ces mots, il va pouvoir créer un procédé, un process. From repetition, compression, and cut, and I'm looking at the process and not thinking about the end object. Donc là, il se concentre vraiment sur le procédé. Il ne pense pas trop à l'objet fini. And to demonstrate that, the repetition is the throwing of the pots or the clay on the pottery wheel, and these pots are closed. They are made airtight, and then stacked on top of each other. Donc la répétition, ça c'est l'acte de tourner le pot. Ensuite la compression, c'est quand on les place les uns sur les autres et qu'on les empile. And then to increase the compression, using a press to press down onto the stack. Et d'augmenter la pression en utilisant une presse. And then using a cutting tube or some way to take out the interior of that stack by pressing down through with a metal tube. Like a die. Yeah. Ensuite, il y a cette matière est coupée ou évidée, en fait, avec une forme là carrée. And then ultimately ending up with a stack that has a reference to a vessel or to a pot, and it has distortion on the outside and precision on the inside. Et on finit avec un objet qui contient la mémoire d'un vase en particulier, et avec de la précision à l'intérieur et en extérieur des effets plutôt aléatoires, organiques. So part of this process, it enables, or the words or the process enables the evolution of tools to help with the job as well. So I'm building a toolkit. Donc le procédé génère aussi des nouveaux outils qu'il crée pour l'occasion. So for instance, this middle picture is the cutting tube or the die that passes through the stack.
Donc par exemple, la photo du milieu, c'est la forme qui va évider l'objet. And then this shows that kind of evolution of an idea. So I've gone from words to process to then an object. Ouais, cette planche nous montre l'évolution d'une idée, où il passe du mot au procédé. From word to process to object. To object. Donc du mot au procédé à l'objet. And during that process, I'm using words for, gradation of color, and then experimentation of the surface. Donc là, il donne aussi des mots, il donne aussi des noms au procédé de coloration. And from stacking the pieces, I then start to create these vase-like forms that almost have just emerged from using this process. And then sorry, can you explain that again? From stacking the pieces? From stacking the pieces and using the process, Yeah. It's evolved into a vase-like form. Donc, et il montre comment, à partir de ce procédé, il l'a transformé en un objet utilitaire, c'est-à-dire un vase. So, what I've just shown you is around 7 or kind of 8 years of development of one project based on this idea of process and words. Donc, ce qui vous a montré, c'est 8 années d'expérimentation pour arriver au résultat. From the starting point of a stack which had limited control to what you see today and what I have here at the exhibition. Oui, du point de départ qui était une accumulation, mais avec un contrôle limité, jusqu'aux pièces finales que vous pouvez voir aujourd'hui sur son stand. And from this simple process, it keeps allowing me to develop it further. Et donc, il continue à utiliser ce même procédé pour développer des pièces, j'imagine, de plus en plus complexes. And that allows me to then add additional words to the process. And what will that do? How can I add this to the process to create more aesthetic or difference to the pieces? Et donc, à chaque fois qu'il développe, qu'il complexifie, il émerge également de nouveaux mots qu'il ajoute à leur tour au procédé. And this way of working and simplifying things into words is the way that I group the pieces together. Donc, cette façon de travailler, c'est la façon dont il... So you group together sorry, say again. What did you mean by that? Using just single words or single descriptions, simple descriptions. Yeah, okay, that's how you name the pieces? That's how I do the titling of the pieces and group the pieces together. Voilà, donc ces mots sont utilisés pour nommer les pièces, quoi, et les grouper en famille d'objets. Okay. So that's my work. That you may have seen my work that's out there. You may not have seen it, but now you'll have some understanding of how complicated I make my life. And I just wanted to give you an example of a workshop that I did. Donc voilà, vous avez vu vous avez vu ses pièces, vous avez vu la façon dont il travaille, et vous avez vu comment il aime se compliquer la vie. Et là, il va nous montrer un séminaire qu'il a mené. So I'll just show you some example of how using this word process can be used in a workshop situation. Je vais juste vous montrer des exemples de comment ce procédé basé sur des mots peut être utilisé dans le cadre de workshop. And this was a workshop for a
a design agency in London. They asked me to go in and do a workshop, a creative workshop, where they could free themselves from the screen and do making. Ah oui, donc ça c'était un workshop qu'il a donné pour une agence de design à Londres. Et là, l'objectif était pour les participants de se libérer de l'emprise de l'écran et de passer à la matière, quoi. And I decided to look at what their everyday interaction was with screens and computers in a design agency. So with your phone, you are pinching, you're scrolling, you're swiping. Oui, donc le point de départ, ça a été d'analyser leur interaction avec les outils numériques et d'en extraire des verbes, encore une fois. Donc on a touché. What are the other words? So to pinch. To pinch, to swipe. Pinch, c'est pincer. Swipe, c'est glisser. Voilà, donc ça c'est les verbes qu'il a extraits. Et voilà. Et voilà. And making this list to go into the company and give them some idea to start with. So they would choose a word and then, using clay, think about how they could represent that word in a three-dimensional object. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà tous les termes qui ont été déduits. Et puis ensuite, l'idée, c'est de mettre ça en pratique, de voir comment on peut utiliser ces termes avec de l'argile. And also then to help with that screen or two-dimensional world into three-dimensional world, I created these examples. So to slice, you have a form and you slice through, and it can create a new form. It's kind of a way of igniting their imagination, because everyone will look at that word differently or interpret that word differently. Ouais, donc ça c'est des outils pour passer de la 2 dimensions à la 3 dimensions. Donc il a développé un. Are these from you? I see they're inspired by They're inspired, somebody else. yeah, by François Blackett's illustrations. So they're isometric sketches. So isometric in terms of just being able to see more of a three-dimensional view of an object. But basically, it's about turning 2-dimension into 3-dimension. All of these, right? Correct? Yeah. Or not? Yes. Ouais, voilà. Donc c'est des méthodes en fait pour passer de la 2D à la 3D qui sont inspirées de l'architecte François Blanciac. And so here's a few pictures of the outcome, where we had a group of people around a table. They chose 1 or 2 words and then just started to manipulate the clay to come up with ideas. So, for example, scale and then stacking on the other side. Voilà donc quelques exemples de ce que ça a donné dans le contexte du workshop. À droite, on a le terme scale, ça veut dire scale, mettre à l'échelle, ouais. Et à gauche, empiler. And from this process, I could then, or they could, take what they started and evolve into, perhaps making similar forms that I've started to make. So it's a very sort of rich way of building a concept. Voilà, donc ça c'est les points de départ, des choses simples, mais il est possible de les développer vers des choses beaucoup plus complexes comme dans les pièces de Steven Edwards. Yes, yeah, okay. And then just lastly, so it's not a long presentation. It's kind of just a way for you to understand my work and where it's come from.
but also looking at language and the way it's generally used in making and how curators and galleries use words to build a kind of narrative and a journey behind the artist. So it's not just explaining an object and how it looks, it's actually finding out how the artist operates or the process they use to make their work. Sorry, I'm keep going. Sorry. I'm just going to try to explain that in my own words. Sorry. No, that's okay. No. Donc là, il voudrait parler du contexte de la galerie d'art et de comment ces termes-là peuvent aider le galeriste à expliquer les pièces pour les amateurs, autrement que par des aspects purement visuels et esthétiques. Donc on peut rentrer dans un procédé, dans une appréciation beaucoup plus profonde de l'intellect de l'artiste, quoi. J'explique un petit peu avec mes propres mots ce que tu dis, Steven, j'espère que tu m'en veux pas. And just to evolve that, it's just sort of building a kind of an emotional connection for the consumer or the collector, the person who's going to buy the piece. Et c'est une façon de créer un lien émotionnel entre l'amateur et la pièce. And so it's really again, so this language of making can really transform the kind of the experience and the narrative behind the pieces. Donc ce langage de la création peut vraiment transformer l'expérience de l'amateur, du collectionneur. And it builds a deeper connection with both the object and also the artist, and allows for that authenticity, that quality, and why it's valued in that way. C'est une connexion aussi plus profonde entre le créateur et sa pièce, qui est donc plus authentique. And c'est fini. Et c'est tout. Bon ben voilà, merci à vous. C'était assez court, c'était intentionnellement court. En fait, il voulait pas rentrer dans trop de détails. Il aurait beaucoup aimé qu'il y ait des questions de votre part. Donc on a pas mal de temps pour répondre à des questions, s'il y en a. Oui. Ouais. I don't know if I'm doing the question in English or in French. What do you prefer? You translate? Can you translate if I say it in English? Or? Okay. So, hi, Stephen. Hi. My question is, I'm not sure I didn't get it well. When you said first is words, then process, then object. And then when you are processing, you don't even know what kind of object it will be. Is that right? That's correct. Okay, yeah. Good point. And then, how do you choose this word, this list of verbs? Why do you say I'm going to use this word? Or do you just pick out the verbs and then you create something? Or you choose it with a pattern first? I think it's a combination of both, where the pardon, yeah. Ouais. Peut-être vous pouvez la traduire vous-même, la question en français. Oui, je veux le traduire. Allez-y, so go ahead. What is your answer? I'm going to say it in French. Or my question in French first. Pardon. La question, c'était donc, d'après ce que j'avais compris, qu'il y avait d'abord les mots, ensuite le process et ensuite l'objet, et que Steven ne savait pas quand il était dans le process, l'objet, la forme de l'objet et ce qui allait aboutir. Et ce que j'essayais de comprendre et de savoir, c'est comment il choisissait parmi ces listes de verbes
Est-ce que c'est un choix qui est fait complètement au hasard ou est-ce qu'il y a une idée qui induit le choix du verbe pour induire ensuite le process? Yeah, so it's a bit of both really, because for instance, repetition was from repetitively throwing pots on the pottery wheel. So that was already more or less a starting point. I think the compression was a word that I chose from experimentation. So I went into the projects wanting to destroy the perfect form that I'd created. Donc il est allé. Sorry, can you repeat, please? It's The first one you said about throwing. yeah. So the first one is repetition, which was Repetition. already part of the process. So that was part of the process already. It wasn't chosen. But then I chose the compression because that came later through experimentation. Does that make sense? Yeah. Does that make sense to you? Ouais. Can you translate to French? I know. I'm sorry. No, I don't. I don't really know. So it's to do with choosing. Do I choose the words after I've done the experimentation? Right. It's a bit of both. I start with a word and then I do experimentation. In this example, it was repetition was already there. Compression came from experimentation. Oui, des fois. Donc des fois, il y a le mot comme point de départ et ensuite l'action. Et des fois, c'est l'inverse. D'abord l'action qui génère un mot. Voilà. Oui. C'est ça. Hein. C'est un peu les deux. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ok. Je vais faire dans les deux langues aussi. Ça va. Donc, au niveau de la couleur de toutes ces couches, est-ce que il y a un processus de... J'ai vu qu'il y avait un moment du trempage où la matière elle est mélangée au départ. So, about the colors. So I want to know if there was like a sinking or soaking process, or if the colors, it's different types or stripes of clay that you mix at the beginning and then you move with it. I see. It's again both. So there's color in the clay. So I throw with the color in the clay, and then the lines, so these lines here, they're added again when it's still on the pottery wheel. They're added to the piece as it's rotating. Donc c'est les deux. La couleur est obtenue en injectant de la couleur dans la matière avant de commencer, mais aussi au moment de tourner, on peut en rajouter, un petit peu, c'est ça, à l'extérieur. So it's both. You can add color to the mix at first, but also as it's being rotating. done. Yeah, Yes. as it's rotating. Ouais, c'est les deux. Y a-t-il d'autres questions? Okay. Moi, j'avais une question. Vous vous considérez plus comme un artiste ou comme un artisan, ou par votre démarche artistique un peu au milieu entre les deux? Vous rassemblez les deux? So do you consider yourself an artist or an artisan or a bit of both? I think I'm a bit of both, as before. But I think there's an extra part. So I was a graphic designer for a long time. But I think the creative inspiration comes from that whole creative practice, whether you're an artist, whether you're a maker, whether you're a designer.
it kind of becomes all-encompassing. So to call myself, I'd say a ceramic artist. So. Donc c'est un peu les deux. Il se décrit comme un artiste céramique, mais il faut savoir qu'il a aussi été designer graphique, donc graphiste pendant assez longtemps. Donc il puise son inspiration dans tous ces domaines. Voilà. Any other questions? Est-il d'autres questions que vous brûlez de demander? Okay. Well, thank you very much for trying to understand my process. Thank you.